Справді не... О, ми забули. But what aspects are most difficult to understand? Але які саме аспекти для вас були найважчими, щоб зрозуміти? SQ and physical Q. Okay. André, reflection on yesterday. Ну, до вчорашнього вечора я знав, що людину тримає одна ось позвоночник, а тепер оказалось, що там ще є додаткових 4. Before yesterday's evening, I know that only spine as one of main axes of human bodies, but now I understand that there are 4 main one. І тепер я, як мальчик з 6-го чуття, той Брайан, буду дивитись на кожну людину і бачити, що за нею ще 4 осі ходить. And now I will see every human and understand that there are 4 axes behind her or his. Але тепер треба навчитись правильно їх розуміти і розуміти, наскільки оцей круг, пузирьок для кожної конкретної людини по цих вісях розполагається. But I need some time to understand how to understand all of these axes and how this circle then works. Okay. Herbert. Yeah, unfortunately, I have missed part with the access. Yeah, I will watch it today or tomorrow. Yeah, so I will make it more clear for me because yeah, when we started, yeah, when you started the speech, yeah, it was not really understandable for me. Like I didn't get main point, main idea. Yeah, but yeah, hopefully I will redone it today or tomorrow, and I'll give you the feedback. Okay. Thank you. Elena. Yes, so until yesterday, I thought that I start to understand something about mediation. And then we made some practice and it was first confused, but later some new information. And I understand that all this information will be adding all the time. So for the present moment, I have kind of feeling that I still know nothing about mediation. Well, that means that there's hope, Elena, because you always have to go through that point to be able to move up. People who think they already know it, they have a problem. Yes, it's true. Lina. Вчора було дуже цікаве заняття та інформативне. It was very interesting and informative lecture yesterday. Мені дуже сподобалась практична частина. Я зразу так на практиці сказати змогла зрозуміти свої помилки. I like so much the practical part of yesterday because by doing this I was able to understand my mistakes. І, звичайно, для закріплення цього матеріалу про мозок, який мені завжди давався важко, треба ще раз подивитись відео, робити собі додаткові нотатки і багато практики. Я вже це зрозуміла. And in order to fix this information in my mind, I need to watch the course one more time and to make some notes, and it would be very useful for my practice. I understood it. Okay, thank you. Volodymyr. Yesterday's information it was a lot of information, and I agree that we all need some time to settle it down in our heads. But I think I understood at least somehow most of it.
just comprehended it. But now I'm curious on what would happen next, how we would use this in mediation or maybe in some other aspects as well. Thank you. Glib. Я ждал вчера, Яна также ждал, как и выход 6-го сезона «Острых козырьков», который я посмотрел как раз был Яна. Я понимаю все с первого раза и жду, как всегда, следующих встреч с ним. Можете ще раз повторити, бо я, якщо чесно, не почула. Я жду, я понимаю всегда с первого раза. Все очень доступно, все очень понятно. Для меня всегда встреча с Яной — это как праздник. Meeting Jan is like a holiday for me. Sorry, can you repeat? So Gleb just said that the meeting with you is like a holiday for him. So he was very satisfied of yesterday meeting. Okay. Then the two ladies in one screen. Ирина и Евгения Копалкина. Good morning. Good morning. Вчерашняя лекция, она действительно была очень интересная и полезная. То, что я могу сказать, то, что на любых разговорах, на любых встречах будет очень полезным применять вот эту вот технологию. По крайней мере, для себя, для своего собственного понимания, для того, как правильно действовать. It was very useful and interesting meeting yesterday, and I understand that I can try and to keep this information during every meeting with some clients. Okay. Well, is it useful to have a very short repetition of the 4 axes? Then you can all explain, Anna, what we discussed yesterday. Чи буде корисно, якщо ми зараз коротко пройдемося по цих 4 аспектах для того, щоб пояснити Ані, що відбувалося вчора? Yeah, but, or do you say, well, everything is very clear now, so no problem? Чи, можливо, все дуже чітко і ясно для вас, і в цьому немає необхідності? Ну, якщо це до мене запитання, то я думаю, що особисто для мене повторювати не треба, бо я подивлюся запис. І я думаю, що я зараз підхоплю, зрозумію контекст, який ви мали вчора, і я війду нормально. Anna just said that if this was a personal question towards her, she thinks that she is going to watch the recording, and now she is going to catch everything like quickly, so no problem for her. Wow, I just need an excuse to be allowed to have a very short repetition, Anna. Anna. Okay, yes, I will glad to hear all topics you discussed yesterday. Please do it for me. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay. Well, then I share the screen. And we go to the 4 axes. There's at least one person who says it's all very clear. So, Volodymyr, please guide us through the 4 axes. Okay, so the first one is IQ. It's rational capacity. And it involves knowledge, then the know-how, mastered and expert. Okay, we come to that later, but first give us the global view. So you can say in general, what is the IQ about?
Well, it's about the capacity and the rationality. So ability to think without emotions, maybe. It's everything about knowledge and skills. How good are you at what you have to do? How well do you use the techniques? How well are you in what you have to do? And this is the same for the people sitting at the table. What is their level of knowledge? And are they able to do what they have to do in terms of communication, etc.? Yes? Коли ми говоримо про IQ, ми розуміємо, що два основних аспекти – це є знання і навики. І це те саме, що люди роблять, коли вони сидячи за столом працюють, так? Тобто вони згадують всі аспекти комунікації саме через знання і навики. So the second X? Physical, it's an energy. Yes. What is that all about? Well, it's about everything that like external, right? It's about the emotions included here because it's a part of a physical reaction in the brain. So it has everything to do with the body, including the brain. Ця фізична вісь стосується всього, що стосується нашого тіла, включаючи мозок. And then we have the number 3. EQ, that's a social capacity. Very good. So everything about relations between people and with yourself first. It starts with self. And why? Because we want to know this circle. This is the circle of? Personal performance capacity. So what does the circle represent? Well, it represents maybe the overall ability. I mean, the combination of whole 4 axes. Okay, maybe you can translate, Anastasia. Наступною третьою вісю є вісь соціальної здатності. Вона завжди розпочинається з самого себе, тобто з ідентичності особи. І нам дуже важливо це розуміти для того, щоб пізніше розуміти особистісну здатність людей, яка проявляється в даному колі, яке ви можете побачити. Okay, which of these 3 axes is the most important? Які з цих 3 осей є найбільш важливою? The 4th one, maybe. I'm asking about these 3. The EQ, if it's between these 3. Why do you say EQ? Чому саме вісь EQ є найважливіша серед цих 3? Well, because for instance, in mediation, it's important to elevate from self further. Let's take it more in general. In your daily life, which one of the 3 is most important in your daily life? Давайте візьмемо в загальному. Якщо ми говоримо про ваше щоденне життя, яка для вас вісь є найбільш важливішою у вашому щоденному житті? Physical cue. Physical. And why the physical? Чому фізична? Тому що це в тому числі наше самопочуття, яке дає енергію для життя. Because it includes our self-feelings that gives and drives of our energy in life. Okay, if we look at performance and energy, I want you to do a very small exercise. Please take a piece of paper or whatever in front of you. Зараз ми зробимо невеличку вправу. Будь ласка, візьміть папір перед вами. And make a line in the middle. І зробіть лінію посередині. And then on the left, you write down everything that brings you energy. Зліва напишіть все, що дає вам енергію. On the right, you will write down everything that will cost you energy. А справа напишіть все, що забирає у вас енергію. So at the end of a normal working day, you come home and you are completely exhausted.
Протягом вашого звичайного робочого дня ви приходите додому і ви є повністю змученими. What during the day caused this? Що протягом дня зробило вас такими змученими? So what during the day was costing you energy and what during the day was bringing you energy? Отже, вам потрібно написати, що протягом дня давало вам енергію і що цю енергію забирало. And of course the same in your free time. І це саме стосується, коли ми говоримо про ваш вільний час. Clear? Все ясно? Is it only about the biological energy? I mean, Well, you feel biologically tired, but very often it is caused by something else, of course. So what is causing you energy? What is making you feel tired in the evening? So how much did you do during the day physically? me, not much. Okay, but you still can be tired, yes? Right. Okay, then what made you tired? Uh-huh. You feel physically tired, but it is caused by something else at that moment. Okay. Вам потрібно описати те, що вас робить фізично змученими, тобто те, що забирає енергію. Okay, please make this columns. Okay. Yeah, but you first. What is bringing you energy? Okay, so the gym brings me energy. gym. The idea and thinking about the free time, when I plan the free time of mine. And what yeah, would you like? What are the nice things to do in the free time? to see my friends, to have a dinner somewhere in unusual place, maybe have a drink with my friends, something like that. Yeah. Yeah, and what takes the energy from me is a lot of routine work. And I think when I clean the apartment. Okay. Oksana. Please unmute. Yeah, Yes, yes. thank you. Додають енергії, завершені справи. Some completed task gives me energy. Хороші новини Good news. і прогулянки. And walking out. Yeah, okay. Negative. Невдачі.
невдачі, конфлікти з людьми і фізична втома. Some failures and some conflicts, physical, exhausting. Yeah, okay. Lina. Позитивні – це щаслива обстановка в сімейному колі. Good and happy environment in the family circle. Завершення справи, яка, на мою думку, була дуже важкою і яку я постійно відкладала. Completing the task that was very difficult for me and I was postponing it. Баланс води і читання. The balance of water and reading. Okay, negative. Це негативні взаємовідносини з людьми. Negative relationships among people. І як це сформувати? Це вільний час, коли не знаю, що робити. Якось так. And also when I have free time and I don't know what to do. Okay. Elena. So what is give me the energy? Traveling, reading, pets, my friends. And what about cost energy? It's negative emotions. But what kind of emotions are this? And what causes them? Some negative situation, mostly connected with my work. And with the work or with the people? Yes, with work. And incomplete tasks. Some multitasking. And sometimes relatives. Okay, thank you. Eugenia and Irina. Негативная втомленість, чрезмірна завантаженість роботою, сумніви чи якісь страхи. Fears and some like fearing make me. What kind of fears? Які саме страхи? For what? Сумніви в плані того, що не справишся з якоюсь поставленою роботою, чи не встигнеш у строки обмежені часом. Some doubts and some excessive loading of some work when I think that I don't have enough time to make it. Yeah. Це негативно. This goes to Negative. the Negative, yes? Yes, this goes to the negative. This is negative deadlines, negative. Okay. What else? Непорозуміння з можливо. Some conflicts with з людьми чи з рідними? What else? Рідними. Ну і людьми, і рідними. Conflicts with relatives? Позитивні. Positive, yes. Yes, positive. Some interest to some work.
мотивація до і розуміння кінцевої цілі. Interesting work. What else? Їжа, мотивація, розуміння кінцевої цілі. The inspiration and understanding the ending aim. Success. Can I say it like this? Можна сказати, що це успіх. So results in general. Yes. Okay. Розуміння, що і для чого я роблю. Understanding what and why am I doing something. Природа, море, якщо те, що на емоції. Nature and sea gives me good emotions. Nature, including the sea. Yes. Okay. Irina, something to add? I would like to add music. Music, of course. On the positive side, I hope. Sport. Yes, positive, of course. Sports. Sport. Some. On the negative side? Compliments from. Compliments. Oh, no, wow. it's positive. Yeah. And negative. Какие-то ожидания чего-то, что не сбылось или не оправдалось. And negative one is expectation that didn't came true. Okay. Well, Anna. Well, my list, what gives me energy? My work, my gym class, sex, my dogs, sleep, and parties and not that time with fast. friends. Huh? Not that fast, not that fast. Okay. Friends. What else did you say? Please repeat a little bit slower. My work, I Yep. said my Friends. friends, parties with friends, yes. Gym class, I got that. Yes. And yes. now. I said sex and walking with my dogs and sleep. Okay. And on the negative side? The same. Okay, the Really, same. it's the same list. Great. Okay, but then I think you mean lack of sleep, not being with friends, or also the same? Yeah, it depends on some conditions, yes. Even for the sex, or? Yes, sometimes. Sometimes, okay. Volodymyr, can you help this? So the positive, what gives the energy is cooking, but mostly eating food. Eating. Yes. And why? Is it the eating itself, or is it the social component of the eating? Social eating and eating itself. Eating delicious food. Maybe any new emotions and new experience. I don't know, maybe like with something new. Also the books, music, and movies. Yeah. And on the negative side, what drains energy is work, social relations, well, mostly dealing with annoying people. Do you have them in Ukraine? Oh, we have lots of them, as everywhere in the world. And the physical exhaustion, sometimes. Physical. Okay. Lip. You're muted. Вас не чути. He's still muted.
Все, я включил. Thank you. Listen music. Imitation sports show, sports. Working with my dog. Eating ice cream. Learning English and learning new knowledge. Meeting with young. Meeting with friends. Reading professional literature. Dinner net. Travel. Sex, shopping with my wife. Money earning. Okay. And on the negative side, Negative routine, physical exercise, and annoyed people with me, когда я не могу ничего сделать. Нахождение с людьми, с которыми мне они неприятны, но я ничего не могу сделать, мне приходится с ними находиться в одном помещении. When I need to be when I need to be with people who I don't really like, but I have to be in one place with them. yeah, clear. И конфликты. And conflict. Conflicts, yes, is that correct? Yes, correct. Okay. Julia. Maybe I will be tell what we don't write in the desk, something new, okay? Yeah. For me, what's give me power, that is the first, I think that is meditation. Also swim, go to a pool, also use bicycle, and watching for something very beautiful, that is maybe a picture or mountains or lake, something watching something very beautiful. Okay. And give me power, green tea, vitamins. And also I like when I have a very good smell. That is maybe perfume or special perfume oil, something with smelling. Right. Negative. Negative, when I didn't have a lot of sleeping. And for now, that is big problem with me. I need to learn it new languages. And I need to speak also like another, not my native languages. So in my brain now, 2 new languages. So for me, it's very difficult and I tired. And also when I learn it and I take new information a lot, sometimes it's also very difficult. New information. Okay. And also, я не знаю, как это сказать, подстройка под новые культурные особенности. Подстройка, я не знаю. Adaptation. Как? Adaptation. And adaptation with new culture and new country. Good. Andrei, last one. Так, перше це біг, First гарний сон. one is running. Sorry, Anastasia, I didn't hear the first one. Can you repeat? It was Run. Yes, of course, running. I think you have a very bad connection, but so now you're back, I think. Try again. Okay. Running. Running. One. So this is also in the physical. Okay. What else? Гарний сон. Good sleep. Sleep. Досягнені результати. Achievements and results.
Results. Компліменти. Compliments, Секс. sex, Нові знання. new knowledges, Наявність зустрічей позитивних з кимось. some new meeting, positive meeting, Час, проведений з донькою. time that I spent with my daughter, Family. Відкриття чогось um, нового. some new things that I open for me, Смачна їжа. delicious food, Food, of course. Okay, negative. Ага. Але туди ще додайте обов'язково гра на гітарі. можете ще раз повторити? Ну, репетиції, гра на гітарі. And also playing the guitar. It's very essential. That is clear. It's very clear in your screen, the guitar. Ми бачимо вашу гітару на екрані, тому це дуже ясно. Так, в негативному. Теж біг, коли тільки починаєш бігати, бо це важко. In negative one, I also have running, especially in the beginning, because it's very hard, difficult. Поганий сон. Bad sleep. Хамство людей. There are some offenses of people. Чиясь агресія. Aggression of people. Невдачі на роботі. Some failures during my job. Новини про війну. The news about war. I think we have quite enough. Okay. Vladimir, did you already add something or not? Did I forget you? I added already. Oh, you added. Okay. Well, if you look at this, what do you see? What is striking to you? Якщо ви подивитесь на цей список, що ви бачите перед собою? Variety. Variety, sure, but also a lot of things in common. Є дуже багато речей, які є спільними. Спільними з іншими вісями. Тобто ми бачимо, що ця вісь стосується не тільки фізіології людини, а в тому числі і вісі, яка SQ. We can see here that this physical X is not complete different. It also have a lot of common with SQ. Wow. And a lot of opposite. If we look at the axis, let's first go to the IQ-X. What aspects which are named here are directly related to the IQ? Коли ми будемо дивитися на наші вісі, давайте спочатку подивимося на нашу вісь IQ, які з речей звідси відносяться до цієї вісі IQ. So it has something to do with knowledge and skills. Тобто це має стосуватися знань і навичок. Work, deadlines, overcoming But challenges. why are deadlines on the list? Is it Як about ви skills? Is this about knowledge? Or is it the stress it's giving? Але як ви The думаєте, emotional чи part. ця лінія є в цьому списку, чи це стосується саме знань і навичок, чи стресу, який ми отримуємо від цього? So actually, we get this kind of trainings on the physical, maybe tens of thousands of times, and hardly ever we see anything of the IQ-X on these lists.
Ми дуже робили багато цієї вправи і майже ніколи не бачили саме цих аспектів, які стосуються вісі IQ в цьому списку. So maybe yes, you can say some. We could say deadlines. We could say incomplete tasks. Okay, that might be close to it. But basically, Дійсно, ми можемо сказати, що от питання, які стосуються незавершених справ чи інших, вони мають якийсь зв'язок з IQ, але but by far the least of all aspects. Do you agree on this? але набагато більше інших аспектів. Чи ви погоджуєтеся з цим? Okay, what about the physical cue? Що стосується фізичного Q? There, of course, we have some. We have gym. We have water, reading. Ми можемо бачити перед собою деякі речі, які стосуються фізичного аспекту. Це читання, плавання, зал. Maybe nature and music, sex, sleep, food. Можливо, природа, спання, їжа. So there are some aspects of the physical, of course. Є дуже багато таких фізичних аспектів, Very interesting. дуже цікавих. So, by the way, I'm also a professor in sleep. So if anyone is interested in sleep, we can do a special course on this. Тому що я також є професором спання. Якщо хтось зацікавлений в спанні, ми можемо зробити особливий курс для цього. Well, I see you smiling, but actually it's quite serious. Але я бачу, що ви смієтеся, але я насправді серйозно. Because there are not many people who know a lot about sleep. Тому що не є так багато людей, які знають багато про спання. So we trained for 2 years all the company doctors of Shell and ING Bank on sleep because they didn't know anything about it. Протягом 2 років ми даємо тренінги багатьом компаніям і от менеджерам саме стосовно спаню, тому що вони не знають про це. But what you see is that most of the aspects are somehow related to people or even animals. Але більшість таких аспектів, які ви можете тут побачити, вони стосуються людей як тварин. And especially on the negative side. І особливо, коли ми говоримо про негативну сторону. It's about relationships, it's about negative people at work, it's about relatives, social relations, annoying people, etc., etc. Коли ми говоримо про роздратування людей, про відносини між людьми і багато чого іншого, що ми описали. So, what does it say us? What does it tell us? Як ви думаєте, що це нам говорить? Нужно находить баланс. That we need to find a balance. Clear, you need all three. But which one is the most important for our energy balance, for our performance balance? Але що є найбільш важливішим для нашої енергії, для балансу енергії? Social relations. Social relations. So where in a mediation do you think should be the high point, the main point of focus? Як ви думаєте, під час медіації на що повинна бути звернена найбільша увага, сфокусована? Is it mostly about the facts, the knowledge? Чи це, можливо, факти або знання, які ми отримуємо під час медіації? Or is it about the relation between people? Чи це саме взаємозв'язки між людьми? Yeah, so when we look at the 3 circles, yes, I always make the comparison to my tennis players. Коли ми дивимося на оце коло, я дуже часто роблю порівняння з гравцями в теніс. So on the IQ, if they do not have enough technique, they will never win the match. Коли ми дивимося на вісь IQ, коли вони не мають достатньо техніки, вони не пройдуть в матч. If they are not fit enough, they will never win the match. Якщо вони не в достатній фізичній формі, вони також ніколи не зможуть війти в матч.
But the real essence is the mental or the emotional part. Але найважливішою частиною є саме емоційна, ментальна частина. There you win the matches. І лише тоді ви зможете потрапити у матч. So if you look at the axis, Якщо ви подивитеся на ці вісі, we are very much focused and trained on the IQ. ми дуже сфокусовані і завжди робимо тренінги стосовно вісі IQ. But then in life, we are challenged mostly on the EQ. Але протягом нашого життя ми несемо найбільші випробування саме через вісь EQ. And all this stress, overload, lack of sleep, etc. І весь цей стрес, недоспання і багато інших таких чинників, які зменшують енергію, that slowly kills our physical cue. воно повільно знищує нашу фізичну вісь. So we have some machines. Ми маємо певні механізми, машини, And in these machines, we can measure stress physically. і в цих механізмах, машинах ми можемо спробувати як боротися з цим стресом фізично. Even during mediations, we often do this to see how mentally fit are people. Навіть під час медіації нам потрібно це робити для того, щоб розуміти, як ментально налаштовані люди. Because if they're not mentally fit, it's much more difficult to find a solution. Тому що якщо вони недостатньо ментально налаштовані, дуже важко буде знайти вирішення ситуації. When you're really tired, Якщо ви дійсно змучені, small things already become a big thing. навіть маленькі речі стають для вами великими речами. Do you recognize this? Чи ви пізнаєте це? Okay. So will it be a good idea to do a mediation in the evening after a long working day of people? Як ви думаєте, чи буде хорошою ідеєю робити сеанс медіації ввечері після довгого робочого дня? So keep these things in mind when you do mediations. Завжди пам'ятайте про ці речі, коли ви займаєтеся медіацією. And if you see that people are not fit on the physical cue, І коли ви бачите, що люди недостатньо такі налаштовані на фізичному рівні, then you know that you will have a problem in the personal part, in the relationship, so on the social capacity. ви тоді вже в цей момент будете розуміти те, що ви будете мати проблеми пізніше в соціальній частині, особливо в взаємовідношенні між один з одним. So Volodymyr already told us what is all on the IQ X. It's about knowledge, the know-how. Know-how, master and expert. So first you need to have some knowledge, then you have to know how to apply it. Then коли ми говоримо про вісь IQ, перше, що нам потрібно мати, це знання, пізніше нам потрібно розуміти те, як ці знання застосовувати. Then mastering means you have a basic level. Пізніше йде стадія майстерства, це означає, що ви маєте базовий рівень. And if you're an expert, you're really good at it. І останнім рівнем є експертність, і це означає, що ви дуже добре щось знаєте. And this is not a general state. So this is not for one person in total, because each different aspect, the whole thing starts again. Але це не стосується лише конкретно однієї людини, тому що кожна з цих аспектів, вона постійно повторюється, коли ми вивчаємо щось нове. So Julia is a top professional. Адже Юлія є топ-професіоналом. But if she has to learn a new language, she has to start all over again. Але коли їй потрібно вивчати якусь нову мову, їй потрібно починати з самого початку. Yeah, so each new thing you want to learn, it starts all over again. Тобто кожну річ, яку ми намагаємося вивчити, і якась нова річ, вона починається завжди з самого початку. Then on the physical cue, you have to know the laws of Mother Nature.
Коли ми говоримо про фізичну вісь, нам потрібно пам'ятати дуже багато про саме природні властивості людини. You need to understand everything about the body and the brain. Нам потрібно розуміти дуже багато про наше тіло і про наш мозок. If you know this, you can make yourself stronger before you have to perform. Якщо ви будете це знати, ви зможете зробити себе сильнішим перед тим, як ви будете це застосовувати. In sports, this is called training. В спорті ми називаємо це тренуванням. So you can be resistant if you have to perform. Отже, ви можете бути готовими в той момент, коли вам потрібно вже взаємодіяти і представляти щось робити. So how is it possible that some persons, when there's a lot of stress, completely collapse? Як можливо, що одна людина, наприклад, коли в неї є багато стресу, вона абсолютно руйнується? Cannot perform anymore in a normal level? Вона не може більше взаємодіяти і відтворювати щось на звичайному, на нормальному рівні. And other people under stress perform at their top, at their best. Але інші люди під цим самим, під цією самою дією стресу, вони взаємодіють і працюють на топ-рівні. If you look at a person like Zelensky, it's perfect proof he is really resistant to the stress. Якщо ми подивимося на Зеленського, ви побачите, що це є хорошим прикладом, тому що він дійсно дуже добре працює під дією стресу. Bringing real high performance under the biggest pressure. І він може дійсно взаємодіяти на високому рівні і відтворювати на високому рівні навіть під таким тиском. And after your performance, you have to recover as fast as possible. Але незважаючи на те, навіть пізніше ви після такої взаємодії вам потрібно буде відновлюватись. So we always say, work hard, recover smart. Ми часто говоримо, працюйте тяжко, але відновлюйтесь розумно. On the EQ, we start with ourselves, knowledge about ourselves. Коли ми говоримо про вісь EQ, ми починаємо з самих себе, з знань про себе. Then we go to people, but this is always in the one-to-one situations. Пізніше ми переходимо до людей, але це вже буде ситуація, коли ми будемо один на один з ними. So this can be personal coaching. Наприклад, коли ми говоримо про якийсь особистий коучинг. This can be a personal relationship. Або якісь особисті відносини. Whatever, but always one-to-one. Або щось інше, але коли ми говоримо саме про взаємовідносини один з одним. Then we go to team. Пізніше ми переходимо до команди. So this is much more difficult than the one-to-one because now people start to react on each other. Але це є набагато важче, ніж коли ми говоримо один на один, тому що в команді люди починають реагувати один на одного більше. And then the most difficult part on the social capacities is change. І найбільш важливою частиною, коли ми говоримо про соціальну здатність, про вісь EQ, це є зміни. So who can help me in applying the EQX on a mediation? Може допомогти мені як застосовувати оцю EQ протягом медіації, оцю вісь EQ. Anna, if we talk about self, talking about the mediator and thinking about him or herself, why is it important? Перекладіть, будь ласка, бо я контекст не зовсім зрозуміла питання. Нам потрібно зараз допомогти саме, як застосовувати оцю вісь EQ, коли ми говоримо про себе, один до одних людей і зміни протягом медіації. Не знаю. I don't know how. I can't answer this question. I don't know how. Okay, anyone else?
Может, понимать, в каком состоянии мы находимся в процессе медиации и какие чувства, эмоции у нас это возникают. Быть чувствительным к себе. Maybe it helps us to understand in what condition we are during the mediation and understand our feeling and emotions. And why is this important? І чому це так важливо? И потому что если мы теряем нейтральность, если мы становимся разозленными, злыми, тогда мы не можем помогать и быть хорошими медиаторами в этом процессе. То есть мы уже не помогаем. Because when we lose our neutrality and when we become annoyed, we cannot help people and we cannot be good mediators. Very good, Julia, very good. So, yes, it has everything to do with reflection on yourself, whether you're still neutral, whether you're still objective, are you still doing the right things in mediation? Так, дійсно, тому що протягом медіації нам потрібно постійно рефлексувати, чи ми досі нейтральні, чи ми досі об'єктивними, і чи ми проводимо хорошу медіацію. What about the one-to-one, Oksana? The people in one-to-one relation, you as a mediator to each of the parties. Що ж стосується аспекту один до одного, ну, тобто коли ми спілкуємося людиною один на один, наприклад, зі сторонами. Чому це так важливо? Для того, щоб ефективно відпрацювати цей етап. In order to perform this effectively. І розпізнати ті емоції, які нам треба дуже швидко зібрати. And in order to find out and understand emotions of each party. Yeah, very good. So you have to understand each of the parties and constantly reflect on your relationship to the parties, to the individuals. Так, дуже добре, тому що дійсно нам потрібно розуміти кожну зі сторін і рефлектувати саме на їх індивідуальність. So do I already have a good picture of their character, their behavior? Чи як ви думаєте, чи я маю хорошу картинку характеру, який ви маєте? How is our relationship? Як наші саме взаємовідносини? How will the person have the mindset on our relationship? Яка є установка і налаштування думок в тої чи іншої людини? So this is to the individual partners. Це дуже важливо саме з такого індивідуального партнерського аспекту. Okay, Lina, what about team? Ліна, що стосується аспекту командного. Наскільки я розумію, оце віз EQ, що стосується командного, так? Так, саме аспект команди в вісі EQ. Я думаю, що тут важливо розуміти загальну обстановку між сторонами, їхній емоційний зв'язок і те, як вони реагують одне на одного, і зберігати... You need to understand the set that it is between the parties and their emotional relationships between each other. І зберігати між ними такий баланс, щоб і тримати конфлікт під контролем. And keep the balance between the parties and keep the conflict under control. Well, be very aware that you're also part of the team. Я буду дуже Liliana, could you please help me? Yeah, just свідомий. Yeah, I'll continue, Anastasia, okay? Okay, thank you. Свідомий того, що ви є частиною команди. So you are part of the team, and so let's say there are only two parties. Ви були частиною команди, але є лише дві сторони. Then there are still three people at the table. Але за столом є все ще троє людей.
So what is your influence on the relation to the people? Який ваш вплив на стосунки між людьми? How is their interaction, but also how is your interaction to the parties? Якою є їхня інтеракція і якою є ваша інтеракція стосовно них? And then the most difficult thing, how to change their mindset. І найважча річ, найважливіша, як змінити те, що в них в голові, їхні думки. So if we look in total in a mediation, Якщо ви подивитесь в загальному, в медіації, the IQ are your skills as a mediator. IQ – це ваші навички медіатора. The PHQ is how fit are you and how fit are the parties. FQ – це в якому фізичному стані ви і сторони. And the EQ is everything connected to relationship to people and the mindsets. EQ – це все, що стосується відносин між людьми і їхніх думок. And then we go to the most difficult one, the SQ. І потім The ми sense. переходимо до SQ. The sense gives meaning to the others. Сенс надає значення всім іншим. Ось. So if you look at Volodymyr, he has all the capacities on all the axes. Якщо подивимось на Володимира, він має силу на усіх цих осях. But will he be the person doing it? Will he go for it and use all these capacities for the work? Чи буде він використовувати всю цю здатність для роботи? Or in a One mediation? moment, just Or in the mediation, will he really be cooperative because of Чи all під this? час медіації він дійсно буде таким кооперативним і відтворювати це? I'll continue. Yeah, just many dogs in Ukraine. Sorry. Okay. Then we have the identity, the values. Потім у нас є цінності. Elena, what was important about identity and values? Що важливо в ідентичності і цілях, і цінностях? Олена? Олена, yeah? You asked Єлена. Actually, it's hard to answer for me because I've missed part of the lecture. So, Okay. Well, then we better ask Gleb. Що важливо у цій осі, де є цінності представлені і ідентичність. Identity and values. Ну, а для кого это? Для кого нужно это понять? Для медиатора или для участников медиации? Не могу понять вопрос. He wants to clarify for the mediator or for the parties. Well, maybe both, but basically, as a mediator to the parties, what do you have to keep in mind looking at your relationship? Як медіатор стосовно сторін, що ви повинні думати, тримати в голові стосовно цінностей і їхньої ідентичності? Ну, я не должен нарушать этот баланс, чтобы они не переходили, ну, чтобы их идентичность не вышла из-под контроля, их, религиозная, еще что-то. То есть я смотрю на, чтобы я не вышел на конфликт, на негативный. Don't make conflict, like keep their identity, don't go outside the boundaries. Exactly. Yeah. So identity and values can be demotivators if you violate them. Ідентичність і цінності можуть бути демотиваторами, якщо ви їх порушуєте. So if you say things that will hurt them on this part or that they will not agree to, then you have a problem and you lose them. Якщо ви скажете якісь речі, які їм не подобаються, тоді у вас буде проблема і ви їх втратите. But in the end, it will not bring the solution. І в кінці це не призведе до прийняття рішення.
To really understand their interests, you have to find out what are the drivers. Щоб справді розуміти інтереси, ви повинні визначити, які є драйвери. Or even the quest. Або навіть квест, визначити їхню основну мету, мрію в житті. So what really motivates people? What is really important to them? Що справді мотивує людей, що є для них справді важливим. Yes? 4 axes, more or less clear again? 4 осі, більш-менш зрозуміло. Maybe you think we are staying a bit too long at this. Може, ви думаєте, що ми надто довго на цьому зупиняємось? It's more boring than other subjects like skills and techniques. Це трохи нудніше, ніж інші предмети, такі як навички і техніки. But I can promise you, during the mediation, this is the most difficult part. Going from handling the issues, the more technical part, to the interest. That's really the most difficult part. Але я кажу вам, під час медіації це найважче, коли ми переходимо від справи до інтересів, до визначення інтересів. André, question. Запитання. Да, у мене запитання, оце якраз по осі SQ. Якщо в нас є 2 сторони, і одна зі сторін створює конфлікт тим, що постійно порушує ідентичність і цінності іншої, але робить це спеціально, тоді з чим ми маємо працювати? If we have 2 parties, the question is about SQX, and one of the party is like violating the rights of the other on purpose. He or she is like asking some questions, violating the rights of the other. What shall we do then? With what shall we work then? Well, actually depends on what part of the SQ. If it's about identity and values, then Якщо це щодо ідентичності і цінностей, then we are on the right side of the conflict continuum. Let me get back to that. тоді ми будемо на правій стороні, на стороні продовження конфлікту, тривалого конфлікту. Oh, wait a minute. I think all this time you didn't see my screen, did you? No, we didn't. And nobody told me. Oh, shit. I was showing you all the time this screen, and I thought I took you through it. Okay. So maybe this makes it more clear. Може, це буде більш зрозуміло зараз. So these are the 4 axes. Це 4 осі. So we went through it completely. Ми вже це все пройшли. Okay, let me see. How does it work? Stop share. Okay. Let me see the other one. Process. Do you remember this one? Пам'ятаєте це? Yes. Okay. So this one was about the conflict continuum. Це було про тривалість конфлікту. If on the SQ people deliberately, André, violate identity or values, they are on the right side of the conflict point. Якщо люди спеціально порушують цінності або ідентичність, вони на правій стороні конфлікту, тут на деструктивній. Then you have to do something with it. Треба щось з цим зробити. You have to bring them back to the left. Треба їх привести сюди в ліву сторону. So you must make them completely clear that they are in the destructive part of the conflict. Для них має бути чітко зрозуміло, що вони є в деструктивній стороні конфлікту. That without respect, you can never get anywhere. Що без поваги ви ніколи нікуди не прийдете.
If it's more about the drivers, then of course it's different. Якщо це більше про драйвери, тоді, звичайно, це по-іншому. Let me see again. Okay. If we are more talking about drivers and Quest, then of course it's completely different. Якщо ми більше говоримо про драйвери і квест, тоді все зовсім по-іншому. Then we talk about personal interests, and this you can even use. Ми говоримо про особисті інтереси, і ви можете це навіть використати. Why can it help you? Чому це може вам допомогти? В мене напрошується приклад. Ми знаємо, ну чи думаємо, що знаємо велику ціль Путіна, і ми розуміємо, що він не піде на ті компроміси, які нам потрібні. We know, we think that we know the Putin's quest, and we understand that he won't agree to the compromises which we want. Yes, who else? Some more? Ще? Повторите, пожалуйста, вопрос. Please repeat the question. How can we use knowledge about drivers and Quest in finding solutions in the end? Як нам використати знання про драйвери і квест у прийнятті рішення? Коли ми знаємо про драйвери і квест особи, як це використати у тому, щоб дійти до рішення? Ну, якщо ми знаємо драйвери квест однієї сторони, то це не означає, що інша сторона їх розуміє. Якщо ми пояснимо іншій стороні, на що орієнтована ця сторона, то, відповідно, вони будуть краще розуміти один одного. If we know drivers and quests of one party, then we should clarify it to the other party, and then it will be easier for the other party to understand the opponent. But also look at this. What is the next step after the interests? Який наступний крок після інтересів? Нахождение общих интересов. Aligned interests. So the aligned interest, what does it mean? Що це означає? Общие точки соприкосновения, что важно для одной и для второй стороны, то есть общие интересы. Things in common, what is важность. important for both of them? So it can be in common. So for example, parents both want the best for their children. Yes, then they have the same interest. Батьки обидвоє хочуть найкращого для своїх дітей, тоді в них ті самі інтереси. But it can also be that the interests are completely different, but are not interfering. They're not conflicting. Інтереси можуть бути зовсім іншими, але не в конфлікті один з одним. So this very famous example in the mediation, where two people are fighting for the oranges. Дуже відомий приклад медіації, коли двоє людей б'ються за апельсини. And then it turns out one only wants the juice. Але одному потрібен сік. And the other one only wants the outside of the orange for marmalade. А іншому треба лише шкірка для мармеладу. So they have a different interest, but it's not conflicting. В них різні інтереси, але вони не конфліктують один з одним. So if you know the drivers, then you know what they want. Якщо ви знаєте драйвери, ви знаєте, що їм потрібно. It can be that one person is just very angry. Може бути, що одна особа є дуже розлючена. And wants the other person to apologize. І хоче, щоб інша сторона вибачилася. To show some remorse. Щоб показати, що їй дійсно шкода цій протилежній стороні. And this is of course not conflicting for the other person. І це не є таким конфліктною річчю для іншої сторони. When the other person just wants some money or something else. Коли інша сторона хоче гроші або ще щось.
So you have to understand what kind of people do you have at the table. Вам треба розуміти, які люди у вас за столом. Are they more interested in personal relations, in emotional aspects? Чи вони більш зацікавлені в особистих стосунках, в емоційному аспекті? Are they more business-like? Are they Чи вони more, більш такі бізнес-люди? are they more interested in material things? Чи більш зацікавлені в матеріальних речах? So there are very different people Є with дуже different різні люди interests. і різні інтереси. And this is what we constantly have to find out. І це нам постійно треба знайти, зрозуміти. Okay, let's use one of our exercises. Давайте використаємо одну з наших вправ. Which one do you prefer? The carousel or the commuting exercise? Яку би ви хотіли? Карусель або вправу на ком'ютинг, на перехід від одної сторони до іншої? Commuting. Commuting. Okay, Oksana decided that we are going to commute. Оксана, Just to have it very briefly repeated, so we are quite sure about what it is. повторимо дуже швидко, щоб ви чітко розуміли, що робити. So maybe Oksana, you explain. Оксана, поясніть, будь ласка. What is the маємо- exercise? Мгм. Так, вправо поясніть. Мгм. Ми маємо двох розповідачів, одного медіатора. Медіатор обмежений часом, 1 хвилина на кожного учасника, в кінці summarize і закриті питання тільки для поточні. Мгм. Yes? You still have this clear? Okay, and now we are going to connect it to the SQ. Як це пов'язано з SQ? I'm going to ask you to think of something which is connected to your drivers, to your quest. Подумайте про щось, що пов'язано з вашими драйверами, з вашим квестом. So something that is really important to you. Щось, що справді дуже важливо для вас. And then you give only one sentence to something related to it. І потім ви кажете одне речення, яке пов'язано з цим. And the people have to find out what is the driver behind it. І люди повинні визначити, який драйвер стоїть за цим. Why is it so important to you? Чому це так вам важливо? Yes? Let's do an exercise first to see whether you understand it completely. Зробимо вправу, щоб побачити, чи ви зрозуміли це. Добре? So I have something in mind. У мене щось є на думці. And then now you have to find out where is my driver, where's my quest behind it. І ви повинні знайти, який мій квест і драйвери. So each one of you, we make it a kind of carousel exercise, but we will do it in a commuting exercise afterwards. Кожен з вас, ми зробимо це як карусель. So each one of you will have one question, and then we go to the next person. Julia, Кожен з вас задасть одне запитання, а потім ми перейдемо до іншої особи. Ян, а можно нам привести пример на твоем личном примере? То есть ты поговоришь... Ну, то есть мне очень важен личный пример. Julia wants to listen to your personal example. It's very important for her. Чтобы мы не запутались, когда будем делать, потому что сейчас у каждого есть свое восприятие, а так как нет примера, мы можем потеряться в этих своих личных интерпретациях. Everyone has its own perception. We can get lost without personal example. It's difficult. Yeah, I will make one example. Julia, you can ask the first question. Юлія, задайте перше запитання.
Что для вас человеческое достоинство? Well, What is for you human dignity? no. Let me, I have first my opening line and you can move on from that one. Так, спочатку Ян каже речення, а потім на основі цього ви задаєте запитання. Я жду предложения. I need to wait your sentence. Yes. Okay. So 4 weeks ago, I had a presentation. 4 тижні тому в мене була презентація. Какие результаты этой презентации вы для себя вынесли? Какие важнейшие результаты были вынесены вами после этой презентации? What the most important results did you see, did you have after this presentation? There were a lot of people coming to me and said that they wanted to discuss more. Багато людей приходило до мене і казали, що хочуть обговорити більше. Andre, next question. Андрій, далі запитання. Про що вас запитували ті люди, які задавали ці питання? What questions did they ask? Well, I brought up some topics and they just wanted to know more about these topics. Я обговорював деякі теми, і вони хотіли дізнатися більше про них. Anna, next question. Анна. Так, я хотіла б дізнатися, про що була ця презентація. What was the topic of this presentation? I'd like to know. Talent development and the dilemmas of it. Розвиток таланту і дилема навколо цього. Glib, next question. Гліб. Да. У меня самый главный вопрос – это сколько необходимо вам было времени обучаться, чтобы знать эту информацию? Сколько вам нужно было ваших знаний для того, чтобы эту презентацию составить? Потому что просто составить презентацию – это очень нелегко. Какой объем информации необходимо и знаний вам, чтобы составить было эту презентацию? Сколько лет вам понадобилось для создания этой презентации? Лет? Да, сколько лет знаний про обучение пришло к тому, что вы создали? How many years of learning did you need to make some presentation? To make this How much knowledge presentation, did you need? well, that's a very difficult question. I think I needed about 61 years of experience. Дуже важке питання. Я думаю, 61 рік досвіду, But less than 5 minutes preparation. але менш ніж 5 хвилин на підготовку. Okay. Eugenia, next question. Євгенія. Вопрос или підсумовування потрібно вже робити? Якщо у нас карусель. Це було питання. Summarizing or the question, if we have carousel. Well, yeah, why not? Let's summarize. Okay, let us summarize. Very good. What do you know yet? Facts first. Ян, чи правильно я зрозуміла, що 4 тижні назад у вас була презентація на тему розвиток таланту і розвиток навколо цього? So Jan, if I understand correctly, 4 weeks ago you had a presentation, talent development and dilemma around it. На презентацію приїхало дуже багато людей, які виразили свою зацікавленість вашою темою. There were many people at the presentation who were very interested in the topic. Why do you say this? Did I say that there were many people? Я казав, там було багато людей. I didn't say this. Я цього не казав. Багато ми записали. Ви сказали, що багато людей після презентації підходили до вас з питаннями. Yeah, you told that many people after presentation came to ask you questions. Yes, that's correct, but I didn't say there were many at the presentation. Вірно, але хіба я казав, що на презентації було багато людей? So if I give a presentation for 10 people and 9 come to me, then many of them came to me, yes?
Якщо я давав презентацію для 10, а 9 підійшло після, так, тоді багато. So you're saying something I didn't say. Ви кажете щось, що я не казав. Так, про кількість глядачів взагалі мене запитували. Yeah, we didn't ask Дякую. about number of participants. Мені продовжувати чи виправити помилку? Shall I continue or correct the information? Please. Continue. Продовжуй. Так, я вибачаюсь за некоректну інформацію. Дякую, Sorry. що поправили мене. Sorry for incorrect information. I want to change, to clarify. Якщо я вірно зрозуміла, у вас був багатий досвід, приблизно, біля 16 років для того, щоб ви могли навчитися чи отримати досвід, власний досвід, і 5 хвилин на написання презентації. As I understood correctly, you have very long experience, 61 years of experience, and just you needed 5 minutes for preparation. Okay, well, you made a summary, which was actually complete repetition of all the words. So У вас підсумок – це просто повторення всіх слів. make sure that your summarizing is shorter. Переконайтесь, що ваш підсумок завжди коротший. Okay, then Irina, you can do the emotional reflection. Емоційну, Ірина, ви повинні зробити таку, значить, огляд емоційний. Чи я правильно зрозуміла, що ви були довольні вашою презентацією, As проведеною I презентацією? understood correctly, you liked your presentation, you were satisfied with it. Did I say so? Я казав таке. Ну, я можу робити це висновок по тому, що ви не казали нічого негативного. Because you didn't say anything negative. So that means automatically that it's positive. Okay. Тоді автоматично це означає, що все було позитивно. No, Чи of правильно- course, never be very careful that in summarizing you are correct in what you state. Будьте Listen дуже to what is уважні. said. Будьте дуже уважні в підсумку в тому, що ви говорите. So you have to be very careful in listening, Ви маєте дуже уважно слухати, because in the very short, small sentences in between, you hear the important things. у дуже маленьких, коротких реченнях, між тим, що людина говорить, ви чуєте важливі речі. And if you miss them, you really have a problem. Якщо ви їх пропустите, у вас тоді є проблема. And if you now just try, because you have to summarize somehow, try to think of something which was not even said, of course, this is not good. І якщо ви Тоді в мене- підсумуєте і говорите про щось, що навіть не було сказано, це не добре. So what emotions did you see in what I just said? What verbal and what non-verbal emotions did I give you? Які вербальні і невербальні емоції я вам показав в тому, що я щойно сказав? Ну, чесно кажучи, перші питання, то я емоцій особливо не побачила. Може, було трошки або якесь там Зітхання було. незрозуміння, чому почалося питання саме, було задане перше питання, сам початок розмови почалося саме з такого-то питання, але емоції я більше побачила, коли задав Гліб щодо вашого досвіду роботи. Там була емоція. I saw the emotions when Gleb asked a question about your experience of work. Then I saw the emotions. So how would you summarize this? Як би ви це підсумували? Вы горды тем, вы довольны своей презентацией, которую вы провели. Правильно я понимаю, что вы довольны той презентацией, которую вы сделали? You are satisfied with the presentation that you результатом. made. Is it true? Is it correct? No, I never
said anything about whether I was satisfied or not satisfied. I didn't say anything about this. He asked me about preparation. Ви питали мене про підготовку. Я ніколи не казав, чи я задоволений чи ні презентацією. Так, а можно попросить дальше, чтобы каждый участник высказался? Ну, мне интересно услышать и другие вопросы участников. Ну, сейчас Жека и потом все остальные. Ну, дальше продолжим. Ян, а якщо сказати так, Ян, мені здалося, що це було складно, але зрештою ви задоволені. Я правильно зрозуміла? Ян, мені здалося, чи я правильно зрозуміла в кінці? Jan, it seemed to me that it was difficult, but you were satisfied at the end. Am I right? Where did you get this idea? Why do you think it was difficult for me? And why do you think I was satisfied in the end? What did I say to support this? Де ви взяли це? Чому ви думаєте, що це було важко і я задоволений в кінці? Де ви це взяли? Я хіба це казав? Я сказала, що мені здалося, а ви можете погодитися з цим або не погодитися. Оксана said, it seemed to me. You may agree to it or no. Well, this is an assumption. Це припущення. As a mediator, you never make assumptions. Як медіатор, ви ніколи не робите припущення. Але я бачила невербальні реакції. Ви зробили отак, ви зробили... I saw non-verbal reactions. You did like this. Yeah, well, you can say something about it. You can say, okay, I saw your reaction on your experience and the question of GLIP. Am I correct if this is, and then you can make some assumption on it. But then you must be very explicit why you make the assumption. Ви можете сказати, що я бачила вашу реакцію в такому вигляді, чи я права, але ви маєте дуже відкрито це пояснити. Well, the difficult thing here is that none of the questions was actually about emotion. Нічого з запитань не було про емоції. And therefore I didn't give you any verbal emotions. Я не давав вам ніяких словесних емоцій. I gave you one hidden emotion and I gave you one non-verbal emotion. Я дав вам одну приховану емоцію і одну невербальну. And especially the hidden emotion, of course, is very important, but I think I didn't hear it yet, so I think most of you missed it. І прихована емоція дуже важливо, але я не думаю, що хтось з вас її помітив. And as it is quite close to my interests, I'm not going to say it. Вона дуже близька до моїх інтересів, і я не розкажу про неї. And yes, the non-verbal emotion was on the question of GLIP. Невербальна емоція була в запитанні Гліба. So you can name this reaction, but that's it. That's the maximum you can do in this summarizing, Irina. Ви можете назвати цю реакцію, але це максимум, що ви можете зробити в підсумку. But you see, it looks so simple, just summarizing, but it is so difficult. Бачите, це виглядає так просто підсумок, але насправді наскільки це важко. Elena, do you have a good reframe or not? Олена, у вас є хороший рефрейм чи ні? I have some doubts. If I have, actually, I have next question. If Then we go on with the questions. If you have no reframe, we go on with the questions. Elena, ask a question. Олена, запитання. If this topic was encourage you, was it new for you? Чи була ця тема новою для вас? No, then I would probably need more than 5 minutes to prepare, and they wouldn't have asked me. Може, Lina. мені треба було ще 5 хвилин, і вони б мене не запитували. Next question, Lina. Що особисто для вас означало проведення цієї презентації? What personally for you meant making this presentation? It was, to me, kind of high point in my career. Це було таке досягнення в моїй кар'єрі. Oksana.
досягнення в кар'єрі. Качай, Оксан, качай. Мгм. Що це буде означати в майбутньому? Це вилиться у щось цікаве і більш широке? In future, what it will mean? Will it be something like bigger, stronger, wider? Yes, I think we can have a lot of business because of it. Yes, sure. Так, у нас буде багато бізнесу з приводу цього. Herbert. Треба було відкрите Herbert. питання поставити. Next question, Herbert. Herbert. Okay. So I want to ask if it gives you a lot of opportunities with the business in future, so we can consider this presentation as successful. That's correct. Yes. Volodymyr, summarizing facts. Володимир, підсумуйте факти. Okay, so you did the presentation, and I got a feeling that you're proud of the amount of experience you had. That's not facts, that's emotions. Right, but there was little facts in here. So Ви зробили презентацію, мені здається, що ви гордитеся тим досвідом, який у вас є. so the facts are that, well, you did a presentation, and it opens up for you some business opportunities that you Ви hope зробили for. презентацію, і це відкриває для вас бізнес-можливості. Is that right? Так. Yes, and I think you missed one fact, which was on the last question, that it was a successful presentation. Yes. І ви пропустили один факт, який був в останньому запитанні, що це була успішна презентація. Okay, thank you. Yeah. Should I pass the word? Yulia, emotional reflection. Емоційне таке відображення, Юля. Роздуми. Мне показалось, что вы разочарованы нашими не совсем удачными вопросами. It seemed to me that you are disappointed with our improper questions. Well, I think you are supposed to have now the summarizing of the emotional aspects that you just heard. Has nothing to do with me either being satisfied or not satisfied. Actually, I'm having a good time at the moment. Я гарно зараз проводжу час. Ви зробили таку емоційну рефлексію з того, що почули просто. So what verbal and non-verbal emotions did you hear in this round of questions? А можно еще вопрос? Так. Окей, Гліб has a question. І було запитання від Яни, які вербальні і невербальні емоції. Ви побачили в цих запитаннях? What is the question of Glib? Yes. У меня вопрос. Вы говорили, что фидбэк это, хороший фидбэк это к чемпионству дорога. You said that good feedback is food for champion. И поэтому у меня вопрос, второй, который у меня сейчас уже эмоционально, это IQ. Получили ли вы тот фидбэк, который вы ждали, и будет ли эта дорога к улучшению вашей презентации и к пониманию, то, что вы идете, делаете все правильно, неправильно, а делаете так, как вы задумывали, это будет улучшать ваши навыки, способности и помогать другим людям. Did you get a good feedback, and would it help you to develop in the future, to develop in your career? This is another question, so maybe you can ask it in the next round. But first, I'm really curious about the emotional summarizing of Yulia. Це інше запитання, ви задасте його в слідуючому раунді, але мені треба емоційний підсумок від Юлі. So what emotions did you hear, verbal and non-verbal? Які емоції ви чули, вербальні і невербальні? Вы были стабильными, спокойными, отвечали ровно, поэтому для меня ваше эмоциональное состояние стабильное.
You were stable, calm. You answered like in a calm way. Your emotional state is like stable. Can anyone else add something to this? Може хтось сюди щось додати? As I was talking, I said I got a feeling that you're proud of the. So this might be a work of your life, since you used all of your experience, and maybe you got the presentation just 5 minutes, so you will were prepared. And I think just not a part of summarize, but it might be. I think you're talking about your book, right? And it might be your quest. Well, it seems that all of you missed the answer to the first question. Здається, що Or not the всі first, but ви пропустили відповідь на перше запитання. what was my answer to the question of, I think it was Oksana who asked. Яка була відповідь моя на запитання Оксани? Будет много бизнеса, да. Будет, он сказал, как прошла презентация? Она говорит, что это повлечет к открытию новых бизнесов. У вас будет очень много бизнеса. Это значит, что, возможно, вы воодушевлены и о новых перспективах, которые перед вами открываются. То есть такое воодушевление. You are very like inspired by new perspectives which are open in front of you. Заключили сделку уже. You made a deal. You see that because you all missed the real importance of one answer, Ви всі втратили одну важливу відповідь. you missed the direct opportunity to immediately see my really deepest interests. Ви втратили можливість відразу побачити мої глибокі інтереси. I said something as, to me, this was a kind of high point in my career. Я сказав, для мене це було досягнення в моїй кар'єрі. Remember? Пам'ятаєте? And then the next question was, so it opens business perspectives. I think Herbert asked this, yes? І Герберт запитав, чи це відкриває бізнес-перспективи. And now you all go to the business perspectives. І ви всі пішли до бізнес-перспектив. But what did I say in the answer before? Але що я сказав у відповіді раніше? Про кар'єру. I said this was a high point in my career. Я сказав, це була така найвища точка в моїй кар'єрі. That means, in my opinion, my emotions, this is very important moment for me. Я сказав, в моїх емоціях це дуже важливий момент для мене. And yes, of course, it brings some business, etc. But actually, I don't care about the business afterwards. І так, це приведе до розвитку бізнесу, але це мене так не дуже турбує. This was a high point in my career. Це було найбільше досягнення в моїй кар'єрі. Can you imagine that Andre with his guitar is allowed to play when there's the final victory over Russia and he's the central one playing for the whole of the nation on his guitar? Уявіть, що Андрій буде грати на гітарі, коли Україна переможе у війні, один для всієї нації. Would he be thinking about extra business of extra performances afterwards? Чи буде він думати про додаткові виступи після цього, які перед ним відкриються? No, for him this is the ultimate moment in his life. Ні, для нього це найвище досягнення в кар'єрі. So he would have done it even if it would have been his last performance. Він би зробив це навіть якби це було його останнім виступом. So not to make it too long. Щоб не робити це надто довгим. What is my deepest interest? Які мої найглибші інтереси? My deepest interest has everything to do with sports. Мої найглибші інтереси мають спільне з спортом. And you didn't ask about what kind of occasion it was. Ви не запитали, яка це була подія. But it was the central session once a year
the Czech Olympic Committee is having a very big conference, a very big summit. Але це була подія, коли Олімпійський комітет має зібрання раз на рік для перевірки. All managers of sports and all top sports people, all top coaches of Czech are present. В Чехії всі менеджери в спорті, всі топ-люди в спорті збираються. And they ask me as a top expert, top sports person, to be the keynote speaker. І вони запросили мене як топ-експерта в спорті бути основним тим, хто виступає. So to me, this was something like the ultimate recognition of my career in sports. Для мене це було як основне визнання моєї кар'єри в спорті. And all the business afterwards, not really interesting to me. І весь бізнес після цього мене так не дуже цікавив. So you see how important it is to look at all the small things, the small signs given. I mean, I am proud of it, so I want to tell it. Я гордий, я хотів розказати про це. І ви бачите, як важливо звертати увагу на всі маленькі знаки. So I give you small signs in between. Я давав вам маленькі знаки, такі між реченнями. But you have to pick them up. Але ви маєте їх підхопити, зрозуміти. So is it clear what are the drivers and the quests of a person? Зрозуміло, що таке драйвери і квест особи. So for me here, the drivers, the quest is my interest in sports. Для мене тут драйвери і квест – це мій інтерес у спорті. And you can see it by the emotions I give you in between. Okay, some І ви questions. можете бачити це в емоціях, які я вам давав між реченнями. Oksana first question. Оксана? You are muted. Я зрозуміла, що треба розвивати напрямок, що це найвища точка кар'єри, але я не зуміла швидко придумати, як поставити запитання. Яке я мала поставити запитання точне, щоб вийти в правильну точку з вами? I understood that it was the highest peak of your career, but what correct question should I have asked in order to understand that it was like the highest point in your career? Well, just ask, why to you was it the highest point? Просто And запитати. to really understand this, you needed some facts. You needed to know what kind of occasion was it. Щоб зрозуміти факти, вам треба знати, яка це була подія. Actually, Glib gave you a very good basic point. Гліб дав вам хорошу таку базу. It was all my life. Це було все моє життя. I've been working to this point. Я працював до цього часу. So you just have to know what is it all about, what was the occasion, and then why does it connect to my real deepest interests? Ви мали запитати, чому це ваші найглибші інтереси, яка була подія. So let's say that you would give us a first line saying, okay, I wrote an article. Наприклад, ви нам кажете, як перше речення, я написала статтю. And then in the end, it turns out that you won the Pulitzer Prize with this article. It was published in the biggest magazines in the world. І потім виявилось, що ви отримали Пуліцерівську премію, і вона була опублікована у відомому журналі. So to you as a journalist, this was the highest, the best ever. Для вас, як для журналіста, це найвище досягнення. Then we need to know the facts, what happened. Нам треба знати факти, що відбувалося. You wrote an article which was published and rewarded. Ви написали статтю, яка була опублікована і винагороджена. And we need to know your feelings about it. І нам треба знати ваші почуття щодо цього.
It is the high point of the career. But if you already missed this small sentence, it was the high point of my career, you will never find out it was my deepest interest. Але якщо ви пропустите це маленьке речення, що це найбільше досягнення в моїй кар'єрі, ви ніколи не дізнаєтеся про мої найглибші інтереси. Я побоялася ставити why ask. I was afraid to ask why. Okay, then what is the occasion? And what is the connection to your career and etc.? Тоді яка була подія і який зв'язок з вашою кар'єрою? Okay, Julia, you also had a question. Юля? My question was the similar with Oksana about the question how very cool questions for your opinion. Yeah, well, is it clear that there were not enough questions also in the beginning, also on emotions? Було недостатньо запитань, особливо на початку, про емоції. It was too much on facts. Дуже багато по фактах було. And especially if you get some kind of emotions, go on to it in the same way as you would go on facts. Якщо ви отримали якісь емоції, продовжуйте з ними, так само, як ви продовжували з фактами. Okay, Julia? Yeah, I have questions about emotions. So if I tell, oh, you tell me please about your emotional, and in our culture, it looks like, oh, I have normal emotional. It's okay. So people not so big understood themselves, so explain emotional. Well, if I say it was the high point of my career, what kind of emotional questions can you ask about this? Якщо я скажу, це була найвища точка в моїй кар'єрі, які емоційні запитання ви можете поставити? Как вы Ви себя почувалися, коли... це до Юлі. Как вы себя чувствовали? Вы были счастливы? Что вы, мне интересно, что вы при этом чувствовали? What kind of feelings you had after this? For example, but also you can say, what is the reason that it was so special to you? How do you feel yourself? Yeah. When it, These are all emotional questions related to my questions without saying, can you tell me your emotions? Це все емоційні запитання, без того, щоб ви мене запитали, розкажіть про ваші емоції. You can even make a kind of mini reframe in saying, it seems to me that you're very proud of it. Ви можете зробити такий міні-рефрейм і сказати, мені здається, що ви цим дуже гордитеся. And if I agree to that, you can say, can you tell me why it makes you so proud? І якщо я погоджуся, ви можете сказати, розкажіть, чому ви цим так гордитеся. These are emotional questions, yes? Це емоційні запитання, так? Is it not done to ask these kind of questions? Sorry, is it not, will you repeat, is it not? Is it strange, even in your culture, to ask these kind of questions? Чи це дивно навіть в нашій культурі ставити такі запитання? No. So, for example, if you have a divorce and you can say, okay, how important are the children to you? Наприклад, коли йде розлучення, і ви запитуєте, наскільки важливі для вас діти. That's an emotional question, yes? Це емоційне запитання, так? Yeah. And if you ask, what would it mean to you if you would see that they would have a conflict with their father? І якщо ви запитаєте, що буде, коли ви побачите конфлікт дітей з батьком? It's an emotional question. Це емоційне запитання. Yeah. What does it mean to your parents if you are going to do this? Що це буде означати для ваших батьків, коли ви розлучитесь? It's an emotional question. Це емоційне запитання. So you see, there are a lot of emotional questions. Є багато емоційних запитань. It's not just directly emotions.
Це не прямо емоції. Answer the question, Julia? Я відповів, Юля. Okay. Any more questions? Ще запитання. Okay, you can imagine that this is even more difficult if we have two people at the same time. Це ще важче, коли в нас є двоє людей одночасно. So if we go to the commuting, Якщо ми перейдемо до ком'ютингу, you have two people at the same time. у вас є двоє людей одночасно. And then can you keep up all the techniques, 1 minute per person? Чи зможете ви дотримуватись техніки 1 хвилина на особу? Summarizing Підсумок. and still remember the storylines І все ще пам'ятати історію. and find out the deepest interest of the people. І віднайти найглибші інтереси людей. And remember, now there are only two people. І пам'ятати, що є лише двоє людей. In a mediation, very often there are more. В медіації дуже часто є більше, ніж двоє. Even if both parties bring their lawyers, Навіть якщо обидві сторони приведуть юристів. also a lawyer is a person. Юрист теж особа. You might not always think so, but it is. Ви не завжди так думаєте, але це так є. So they also have their interests. У них теж є свої інтереси. So you also have to find out what is their interest. Вам треба віднайти, які їхні інтереси. So in Holland, we have this system that they get some money from the state if the people cannot afford a lawyer themselves. В Голландії в нас така система, що юристи отримують гроші від держави, якщо люди не можуть дозволити собі адвоката. Then very often the interest of the lawyer is to spend as little as much hours. Тоді інтерес юриста витратити так мало годин, як можливо. But maybe the person has a real personal interest because he or she also experienced the same thing. Але може людина має інтерес, тому що у нього був такий самий досвід. So at this moment, I'm doing a divorce, and one of the lawyers also had a kind of similar divorce. Зараз я проводжу справу по розлученню, і один з юристів мав таке схоже розлучення. So makes it a kind of personal thing for him or for herself in this case. Це для нього така особистісна трохи справа. It can also be that the person wants to show that he or she always succeeds. Або інколи особа хоче показати, що вона завжди є успішною. Or the lawyer has the interest to go to court instead of mediation. Або юрист має інтерес піти в суд замість медіації. So there are a lot of different possibilities, even with extra people at the table. Є багато можливостей навіть з додатковими людьми за столом. And you can imagine, I once had a mediation with 16 parties. У мене одного разу була медіація з було 16 сторін. And then it's quite a job to find out the interests. І тоді дійсно важко віднайти їхні інтереси. So let us practice. Давайте попрактикуємо трохи. Maybe we have a break now, 5 minutes. Well, actually, I intended to do this exercise and then finish it. Is that okay, Volodymyr? У мене був намір провести цю вправу і закінчити. Добре, Володимир? Will people ask for the break? I don't know. Okay, okay, you're the boss. Just the 5 minutes. You're the boss. You're the boss. Okay, We great. take 5 minutes break. Oksana, question? Так, Also about coffee or not? ні. No. Я ще хочу таку штуку зрозуміти. Якщо ота глибинна ціль для людини самої не зрозуміла.
If the person doesn't understand his or her quest, what is it? Well, actually, I dare say that very few people know their own quest. Дуже мало людей знають свою глибинну ціль. So unfortunately, we do not have time enough. У нас недостатньо часу. Otherwise, we should have used Bateson and Dilts to find out your own quest, and then you see how difficult it is. Є така техніка ділця, де б ви віднайшли свою глибинну ціль, могли зробити це. So ask yourself the question, do you know your quest? Задайте собі запитання, чи ви знаєте свою глибинну ціль? What in the ultimate drives you? What is the most important for you? Що для вас найважливіше? Що вами керує, підштовхує вас? And then you have to be honest to yourself. І ви маєте бути чесним з собою. Але якщо людина цього не розуміє, ми все одно можемо з спілкування з нею її для себе зрозуміти на якомусь рівні. Doesn't understand her quest when communicating with her, maybe we can see what's her or his quest on some level. In a lot of cases, especially in lifestyle coaching or life coaching, then as a coach, it's your job to help the person find out his or her quest. Дуже часто, як коуч по стилю життя, вони допомагають знайти людині цю глибинну ціль. And then confront them with the fact that what they do is not always in line with their quest. І потім переконатись, що те, що людина робить, не завжди співпадає з її глибинною ціллю. So, for example, if I do a business coaching to a manager, наприклад, якщо я проводжу бізнес-коучинг з менеджером, and then it turns out that his real quest is his family. І виявляється, що його глибинна ціль сім'я. Okay, is what he is doing, working maybe 16 hours a day. А те, що він робить, працює 16 годин, 30 годин, багато годин. 7 days a week. 7 днів на тиждень. Not seeing his children, doing nothing with his children. Не бачить дітей, не проводить з ними часу. How will he feel when he pensions? Як він буде себе відчувати на пенсії, коли закінчить кар'єру? Класно. Як? Він буде з сім'єю. Він выйдет на пенсию. Он будет понимать, что он потерял и жизнь, и возможности, и, не знаю, чувство одиночества, разочарования. He will be disappointed, Julia says, because he lost his life, the opportunities. And Oksana said that he would be happy because now he will have the opportunity to have time with family. Yes, but probably his children already grow up, have family of their own. Діти вже виростуть, будуть мати свої сім'ї. And you will never get the same relation as possible. І не будуть вже ті самі стосунки, як можливо. And then you realize you spent your life or your time on the wrong things. І ви усвідомлюєте, що витратили життя на неправильні речі. Я коли питала, мала трошки інше на увазі. Якщо я медіатор, а переді мною людина, яка не розуміє своїх цінностей і не розуміє свого квесту, то чи можу я все одно з нього отримати ту інформацію, яка мені потрібна в цьому? I am the mediator and the person in front of me doesn't understand his or her quest. Can I get the information which I need for me from him? Well, it's the same as a coach, and yes, you can. Because if you're trained at it, it's much easier for you than for the person, him or herself. Так, можете, тому що як ви на це тренуєтесь, то для вас це легше, ніж для самої людини. Але ж людина, яка не має цілі, мети та інтересу, вона взагалі не прийде на медіацію, правильно? Якщо людина приходить на медіацію, їй щось потрібно. Якщо їй нічого не потрібно, вона просто не йде туди, так? Але її можна привести. Насильно нікого не приводять. Добровільність – перший принцип медіації. Камон. Але людина безвольна, її легко привести.
If the person doesn't have like quest, any aims, any wants, Anna says she won't come to mediation. Yeah, well, and it's always depending on the mediation, how deep do we have to go? Завжди залежить від медіації, як глибоко ми повинні йти. Sometimes it's enough just to know some of the drivers. Інколи достатньо знати лише деякі драйвери, And sometimes you have the opportunity to go deeper. а інколи є можливість йти глибше. So let's say sometimes it's good enough to make them realize, okay, this is important to me. For example, I don't want to pay too much tax. That's one of the drivers. Okay, if this is good enough, then you can solve the case with this. Один з драйверів може бути: я не хочу платити надто багато податків. But if you really want to do something extra to the people, якщо ви хочете зробити щось додаткове для людей, I showed you some cases. I showed you 3 practical cases, yes? я показував вам 3 практичних випадки, так? And in one of the cases, in the end, we solved the factual part of it. І в одному з випадків ми розв'язали фактичну його частину. And then in the end, we decided to bring the children in. І в кінці ми вирішили привести ще туди дітей. Children of 23 and 26 years old. Дітей, яким по 23 і 26 років. And their frustration was that they never saw their father actually because he worked so much. І вони були такі розлючені, що ніколи не бачили батька, він постійно працював. And then it ended up the father crying and really making a change in his life. So then we really touched him on his quest. І закінчилось тим, що батько почав плакати, ми дійсно знайшли його глибинну ціль. Which maybe wasn't even necessary for solving the case. Цього, може, не треба було для розв'язання тієї справи. But I think it's also the beauty of mediation and the beauty of our profession. Але це також є краса медіації в тому, і краса нашої професії. And now we are going to have 5 minutes breaks, otherwise the interests of Volodymyr will be completely violated. Зараз 5 хвилин перерва, бо інакше ми порушимо інтереси Володимира повністю. Глібчик, ти як? Як ти, як нам? Ти дуже хороші питання ставив. Ти скажи, як мама, саме головне. Як мама? Продовжуємо обстеження, тому що там дуже в поганому стані та судина, яка заблокувалася. І, можливо, треба буде робити стентування цієї судини. Угу. І складно зараз, тому що, знаєш, мама дуже активна, і їй важко не трудитися на городі, нічого не робити. Вона, знаєш, як... Вона постійно була в такому режимі. Так. І, хочеться... Я розумію, це мікроінфаркт, це не інфаркт, це мікроінфаркт. Мікроінфаркт.
Це був мікро, ну, симптом відступив цей. ну, у меня же был микро, поэтому я понимаю, что это микро, да. Сейчас надо, самое главное, ей об этом рассказывать и давать возможность отдыхать. Как бы оно там ни было, ну, организм надо дать отдых, ну, чтобы не навантаживаться. Да, ну, она может что-то делать, но не так, как раньше, ну, не так прямо энергично. То есть не давать ей в огороде нельзя так. Да, Ну, да. Ну, їй не можна рухати, наприклад, задирати голову, їй не можна, Да. вона втратить свідомість, там та судина таким чином закручена. Да, не, это обязательно. Это же должны были рассказать сразу, что им Да, нельзя. да. Ну, От, тому ми так. От. А неврологічні зміни мінімальні. Тобто єдине. Это самое главное. Да. Это именно физический рух, что она не может запрокидывать, где-то она, когда шея может, где-то так она, когда лежит, самое важное, как она спит, ну, как шея лежит, как голова лежит, может, хорошие подушки, ну, у каждого Да, свое. да, Я без подушек сплю, а может, она с подушкой. Да, але ми їй новий матрас привезли. Это самое, матрас это номер один вообще для всех, у кого вот такое. Да. Тому ми так всі якби в такому стресі. Виявилося, що я боюся грози вчора. Уявляєш? Така комедія для мене була. Це знаєш, повне захоплення амігдали у мене вчора було. Вчора був дощ і гроза в нас. І я розумію дуже чітко, що це гроза, а мені страшно до паніки і до сліз просто. Мені страшно, що це ракети падають, а не гроза. Ну, видишь, у тебя просто идет сопоставление. Ну, может быть, все-таки инструкции. Это не то, что ты грозу боишься. Не, вот так повлияло. Да. Це просто, бачиш, я начебто так мало війни побачила насправді, тому що ми втекли з Київської області, ну там ми з Києва втекли з Петрівців, через добу. Через добу від початку війни ми втекли з Києва і ми вже не чули вибухів. Але виявляється, що я цих вибухів настільки нажахалася за той час короткий, що просто воно вже тепер мене буде, не знаю, напевно, воно мене буде переслідувати. Тому що вчора мені так було страшно, просто до паніки. Я просто плакала від того, ну, коли був спалах за вікном грози, просто почала плакати. Уявляєш собі? Це просто так дивно для мене. Гірняк нам поможе. Ну, тобі, ну, якщо його запитати, що зробити якийсь, може, методики є, щоб воно заглушило. Ну, я вважаю, що є такі якісь психологічні. Як весілля? Ви відгуляли весілля вже? Чи це була тільки підготовка? Ні, так це вони просто розписалися. Вони розписались, мені треба було приїхати. Вони 9 ранку розписалися. Хто там зараз, у молодих це як-то швидко, ніхто там не хоче не сідати за стол з батьками. Все. Спасибо. Ну, про Петровск просто уныло очень, уныло. Днепропетровск, вот это Массимое мне немножко. Я его знал, он такой, не знаю, лез туда, куда, везде, где жарко, где спекотно, где, то есть вот такой он был всегда, я же тебе говорю, что немножко не мог понять, что он от жизни хотел. Да, он адвокат, но такой всегда, что-то Мустафа он знал всегда, что он деньги хотел, вызнания, ну только самолюбования, а Масси был такой, он более такой, ну, приземленный, немножко искал себе, и так, ну, вот так потерять глаз и второй глаз. Я когда это увидел, думаю, куда ж ты полез? Ну, куда ты полез? Ты не такой военный. Но он хотел, он все время хотел бежать куда-то. Я это увидел, для меня вот это было не очень. Думаю, вот что война делает. Ну, хорошо, что жив, и все ему говорят, хорошо, что ты жив. Хорошо, что, ну, ладно, без глаза, без этого, ну, хорошо, что ты жив. Володимир, свари нас, щоб ми вже вертались до заняття. Це вже може продовжити, мабуть. Більшість є, так. Jan, I guess we can continue, I guess. Yeah.
Well, the problem might be that we want to assign people to the breakout rooms. And if people are not there yet, then I have to rearrange, recreate the rooms. Let me see, then we should have assigned manually. Number 1, we have Glip, we have Lina, we have Oksana, they're all there. No, they're all there, okay. Andra is there, Anna is there, Elena is there, okay, that's the second one. The ladies with Volodymyr is one, and then we have the others. Okay, there you go. Okay, Anastasia, you will have to play a role as well. Okay, okay, I will try. So, one of you will be the mediator. Okay, who's volunteering? Герберт, давайте ви медіатор. I hear that Herbert is mediating. Yeah, why not? Let me try. Okay, then Yulia and Anastasia have to make up one sentence which is somehow connected to the drivers, to the quest. Yes? And then I would say, you know the exercise, Herbert? Yeah. 2 different storylines, 1 minute per person. Yeah. Sure. And make sure that you will, in between, summarize. Okay? Yeah, I'll do my best. No, that's not good enough. I didn't say I will try my best. I said I will do my best. This is not good enough. I do not want you to do your best. I just want you to do it. Succeed. Okay, have fun. Thank you. Добре, тоді Оксана, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про те, як змінився у вас цей життєвий шлях від журналіста до піар-менеджера? Лін, можеш повторити, тому що я... Так. Розкажіть, будь ласка, як змінився ваш життєвий шлях від журналіста до піар-менеджера? Я подорослішала. Я вважаю, що я вичерпала себе як журналіст. Я вважаю, що я досягла гарних результатів і пішла на піку своєї кар'єри з професії і напрацювала достатньо навиків, щоб перейти до піар-менеджера, і зараз я себе ловлю на тому, бачу, що я і в самосприйнятті теж переходжу до піар-менеджера. Я якісь питання, якісь життєві ситуації тепер трошечки з іншого ракурсу бачу. Тобто все-таки я пройшла цей шлях і так трошечки стала іншою. А що ви відчували в той момент, коли ви усвідомили, що... Если взять по результату, то я бегал уже 2,5 недели. А какой результат получился у тебя? Ну, бегал я все время одинаковое количество расстояния, 7 километров. А результат получился вчера, средний темп 6,06 секунд на километр. Круто. Круто. Хорошо. Тут уже минута у нас прошла. Я сейчас подведу итог. У тебя вчера был
очень насыщенный день, и в нем действительно совпали очень разные события, но эти события, в общем-то, все для тебя были важные просто по-разному. Во-первых, после длительного перерыва и травмы ноги ты восстанавливал колено, и когда колено восстановилось, ты смог снова бегать. И сейчас ты бегал в среднем по 7 километров. Це питання, починати з якогось питання. Окей, але перше треба, щоб ви кожне одне речення сказали якесь, щоб було з чого починати. Були які питання задавати. Про якусь затравку. Ти бере відпустку, а я беру там щось інше. Скажу історію. Я планую поїхати на конференцію в Чехію на найближчі 2 тижні. Через 2 тижні. А хто з вас Євгенія, а хто Ірина? Я Євгенія. З розпущеними Женя. Добре. А у мене тоді буде здання іспиту по українській мові, отримання сертифікату. Тобто Євгенія, поїздка в Чехію на конференцію, так? Через 2 тижні, майбутнє вона, так? Добре, тоді ви плануєте поїздку в Чехію. Це ділова поїздка, правильно? І ще раз не почула. Це ділова поїздка, щось пов'язане з роботою? Це пов'язане з роботою. Oh, welcome back. Таке враження, що ми повертаємося всі дуже задоволеними, а всі гарно усміхаються. То, что из комнаты все выходят живыми, это уже хорошо. Okay, was it difficult? Didn't have much time. Because... Well, that's the problem during a mediation. You never have much time. But you can exercise this in your free time, in your groups. I want to finish the session of today by showing you one example of the assignments you will have for the today lesson, if we can call it a lesson. I want you to design your own SQ. So make a description of your own. Я б хотів, щоб на ваше домашнє завдання ви б презентували своє власне бачення вашої осі SQ. So I suppose you see the screen again? Yes, we can see. Okay. Well, I do not have an example of a person, but I have examples of companies on this. Here you see the SQ as we wrote it down for a company. Or actually, the people did it Перед themselves. вами ви зараз можете побачити вісь SQ, яку ми розписали для компанії. Компанії мається на увазі підприємства чи групи? Or this one. Або ця. Yeah. Is it more or less clear how you can construct SQ?
Чи вам зрозуміло, як ви повинні сконструювати вашу вісь SQ? So the question is, make your own SQ. Запитання і основне завдання для вас створити власну вісь SQ. Yeah. And this is the assignment for next time. And of course, if you in your groups can help each other by a kind of coaching, or maybe do it in the exercise as we just did it. Це буде ваше завдання на наступний раз, і, звичайно, в групі ви можете допомагати один одному за допомогою коучингу або тих вправ, які ми вже пройшли. So we didn't do everything, of course. Ми не пройшли всього, звичайно. During these 8 sessions. Протягом цих 8 сесій. But there will be some live sessions. Але будуть також деякі живі зустрічі, живі сесії. And there we will mainly practice. І на них ми будемо в основному практикувати. So there we will do cases, build mediation cases. Ми будемо розглядати і вирішувати різні кейси, справи. And then maybe everything we did not do during these sessions will be there also. І ми будемо також робити все те, що не було присутнім на попередніх наших сесіях. Okay. Well, our last evaluation round, and then you can immediately also ask questions if you have some. Andre, you can start. And you also have a question, I see. Моє запитання, чи можете ви нам дати якусь більш подробну інформацію, як робити правильно summarize? Бо я зрозумів, що ми сьогодні трохи неправильно робимо. I have a question. Could you give us, please, some more additional information? How do we do a summarizing correctly? Okay. The problem of summarizing Основною проблемою підсумовування is that it's up to you to decide what is important and what is not important. Що ви вільно вибираєте самі, що є важливим, а що є неважливим з того, що почули. Okay, so let me give you an example. Давайте я вам зараз зроблю приклад. So, Volodymyr, will you do a very small play with me? I can try. Maybe you can try. Are you willing to try? Yes, sure. Oh, that's great. Thank you very much. Okay, Volodymyr, what is mediation to you? Well, mediation is a process involved a few people, and it. Well, sorry, I must have asked the wrong question in this, but what I actually mean is, what is it to you? Why do you like it? Do you not like it? Why did you attend these classes? As I mentioned, I like new experience, so it's still something new, and I'm still discovering the mediation, and so far I like it. And hopefully it could become like something that I could make a living off, and something like this. So actually, what are you doing at this moment then for a living? I work at the cybersecurity company. Okay, and what kind of line of work is this? It's mainly work with English-speaking clients, and I'm resolving their problems and issues, technical issues mostly. And can you tell me why you would prefer mediation to this? I would prefer because, well, this job is not really my choice. I have to do this because of different factors, and I would like to do something more according to my speciality, which is law. And I would like to try out myself in that sphere as well. Could you tell me a bit more about this? Are you willing to do this? Why did you go in this work? What kind of elements were this? You mean the mediation? No, why did you have to go to this cybersecurity company? Right, well, it started as just work, the summer work, and then it became serious, more and more serious, and I kind of make some success at it, so I could
make it efficiently and make some good money of it. But it's not the work that I would like to do for the rest of my life. So I wish to try something else. And your main education is law? Was it correct? It is law, yes. Okay. So if I understand correctly, you studied law, but somehow you ended up somewhere in cybersecurity. Yes. You like the mediation, and it might be a new career to you. Is that correct? Yes, I definitely hope so. Okay. Thank you. That's it. As simple as that. Uh-huh. So I got a lot of information За about допомогою цього короткого часу я дізнався дуже багато інформації про. So in my mind now there is, okay, he studied something. Зараз в моєму розумі є те, що я знаю, так, гаразд, він вивчає щось. He's not really happy in his work at this moment. Він не зовсім задоволений роботою на цей момент. I didn't specifically name that in my summarizing, could have done it. Я це не зазначав в підсумовуванні, але міг це зробити. But you won't be exactly right about it. And he also gave some emotions that he liked the mediation, and maybe it might be a new line of work. So also there I got some kind of emotions connected to it. So I got a simple storyline in facts, law study, not happy in cybersecurity company, and maybe interest in mediation, and some emotions on two aspects. Отже, протягом цього часу я дізнався дуже багато емоцій про медіацію. Я за допомогою такої простої лінії історії дізнався те, що він би хотів розвиватися в медіації. But you saw that I gave a quite brief summarizing. Але це є дуже така коротке підсумовування. And he gave a definite yes to this. І через те, що воно таке коротке, він сказав чітку відповідь так. Андрей. То правильно я розумію, що summarize – це не просто суха констатація фактів, а він має бути побудований у вигляді все-таки розмови з фактами, які ми почули, але в вигляді розмови, щоб людині було не дискомфортно, ніби за неї просто це все повторює. As I understood, the summarizing is not just like constating some facts, but it should be built in the form of dialogue with person in order to person feel himself or herself like comfortable. That he or she feels that you really listened. Людина повинна відчувати те, що ви дійсно слухаєте. That you understand what he said and what he feels. Що ви розумієте те, що вона говорить, і те, що вона відчуває. If I would not have mentioned something which was really important to him, he probably would have said so. Якби я не зазначив в підсумовуванні, що є дуже важливим. So Volodymyr, when I gave my summarizing, did you have the idea that more or less I captured everything we said or not? Yes, it was accurate, more or less. Yeah, okay, you cannot repeat everything, of course, and sometimes you miss something, but you can use it later maybe, but basically this should be enough. Make it a normal conversation in your questions. So the way we were talking, that could have been a normal talk in a birthday party, yes? Yep. Well, this is mediation. Normal human interest, normal wanting to understand what is he doing, what is happening with him. That's mediation. As easy as this. So actually we have the most simple profession in the world. Okay, Andre, how were these 8 sessions for you? Я можу сказати, але в нас відключився перемовник,
Ой, перекладач. Єрберт, побудеш перекладачем? No, yeah, I am here. We are Oh. here. The translators here. Mhm. Бо я бачив, що Анастасія відключилася. Вона. Okay. Ну, для мене сьогоднішня вправа, вона, скажімо так, продовження вчорашньої вправи. This exercise is the continuation of yesterday's exercise for me. Ще мені багато в чому треба буде розбиратися все-таки з тими осями. I need to clarify more about the axes, to learn more about them. Напевно, що з осью SQ треба буде взагалі правильно попрацювати для того, щоб людина тобі відкривала, бо це як іноді, коли задаєш питання, чи є в тебе мрія, а людина не готова відкривати свою мрію, бо це ніби щось таке велике на все життя, і ти їй незнайома людина, чого вона тобі має розказувати. With SQX, I have to work more because for a person like he or she has a dream and you are a stranger to him, why he or she should tell you about his dream. Okay, now wrap it up, please, about all the 8 sessions. So how was this first course in mediation to you? Як був цей перший курс по медіації для вас в загальному? In general. В загальному, зрозумів. Скажімо так, це я можу порівняти з тим, як водити машину. Тобто я вже знаю, як переключаються передачі, знаю, що таке руль, знаю, як автомобіль рухається, але ще не є професіоналом, який може на ньому гарно їхати. When compared to driving a car, I know how the car goes, how to press the pedal, how it works, but I have not enough practice to drive it like in a good way. Good. Glib, how was your experience? English, better to tell in English, okay? Я завжди відчуваю людей, в мене так завжди відчування почути людину, це коли я ставлю її, міг би він бути мій батько. От я дивлюсь на Яна і мати. Ну, я так, коли я до старшої чоловіка або жінки, я відношуся. І для мене Ян це як батько. Для мене він суперечно, що я його приймаю на 200%, як він розказує, як він нам все підказує, що для мене це я тільки зайшов на потяг і рухаюсь в увлекательне дуже путешествие. It's like a great adventure for me, and I always feel people very well, and Jan is like father for me. I like the way he presents the information and everything. I accept him on 200%. So. Thank you very much. У меня всегда возникает, я не знаю, как он это делает, как он делает комнаты с теми людьми, с которыми я хочу, не с теми, с которыми я не хочу быть. А он всегда четко, я не знаю, это его талант, что он знает, как мне быть с теми людьми в комнате, с кем я хочу. Это первое. I am always in a room with people with whom I want to be. It's your talent. In my mind, it's graceful for you, Mr. Звитин, Ян. И третье, что бы я хотел, это, конечно, у меня такое желание, после даже, когда мы немножко позанимались, что мы все-таки, у меня такое мечта, если кто-то говорит о своей мечте, то у меня мечта, чтобы мы все были у Яна дома, и вот это занимались 3 месяца, летом. Для меня это была самая лучшая мечта в моей жизни. Так быстрее бы я стал медиатором и познакомился с культурой Голландии, с Яном, с его семьей. Glib wants to visit you with the whole group for 3 months and have practice. He thinks it will be like the best possible opportunity to become good professional. Well, it's very clear that Glib must hate me
in your home, in your family. It's my dream. It's my biggest dream. You're very welcome, and Ukrainians can go wherever they want in Europe at the moment, so no problem. We have already a lot of Ukrainians here at the moment. Нас тут But, багато українців. but feedback is food for champions, so you must hate me because you didn't give me anything to improve, but Ви, okay, I напевно, will wait мене for this next ненавидите, time. а фідбек – це їжа для чемпіонів. Ви мені нічого не кажете, що покращити. We will discuss this next time. We will discuss this Я next time. я должен его узнать получше, чтобы дать ему фидбэк. Сейчас у меня все идеально. Ну, я увидел первого медиатора, который меня вдохновляет. You are the mediator who inspires me. For me, everything is like ideally. I should know you better, maybe, to give feedback. Okay, so next time we will meet in person and then we will do a lot of practice. Julia, how was your trip? А вопрос о сегодняшнем или в целом? Взагалі 8, так. Better in English. Так буде краще. Okay, you ask about lessons for today or for all courses? All 8, all In general, in general. and maybe some words about today, but mostly in general. Yeah, I write one phrase is very important for me. Could you please help me translate this because I need to be correct. Мы перейдем к этому позднее, чтобы узнать подробнее. Эта фраза помогает мне переходить от одного участника к другому. So there is a phrase. We will come to it later in order to learn about it in more detail. And this phrase helps me to commute from one participant to another. And if we talk about all course, for me, not enough. I need more information, and if I use metaphor, it's look like I use the boat, but I understood, so I have special things when I can move like this, but I not to know how it works. So I just take it, but not use. It's like for metaphor for me. Okay, very nice. Thank you. Lina. На початку курсу я додавала вам таке питання, чи кожна людина може бути медіатором. At the beginning of the course, I asked you a question, if any person can become a mediator. І зараз я вже можу і сама відповісти, що я за цей курс зрозуміла, що дійсно кожна людина може бути медіатором, але... Now I understand that any person maybe can become a mediator. Але потрібно дійсно це любити і цим жити, бо якщо людина не полюбить сам процес медіації, їй не буде нічого вдаватись. But you should like the process of mediation, because in other case you won't be successful in it. І що я ще зрозуміла, що все складне насправді просто, а все просте є складним. The thing I understand that all difficult things are simple and simple things are difficult. To do it simple is difficult, yes. Робити це просто є важко. І хочу ще вам подякувати за таку цікаву інформацію і доступну. Thank you for very interesting information and you present it in understandable way. Thank you, Lina. Volodymyr. Yeah, so this whole trip was like a roller coaster, as you use this analogy as well, because one day you think that you understood everything and you more or less, and then you can wield this information, but the other day you feel completely dumb and miserable because you don't know what to do with all this. But then at the end it all comes together, and when we get to practice a little bit, so that the fear of the unknown kind of stepped away, and it gave us like a sparkle of confidence and maybe of some hope that something can work out. And I thank you. You a great teacher, and it was really well time spent, and I have no regrets. It was a pleasure. Thank you.
Well, welcome. It is like Lina says, everybody can do it if you really like it and want to do it. So this is what I hope. I did a bit, try to inspire you a bit for mediation and try to give you some of my enthusiasm for the mediation. And then Я трошки вас хотів надихнути, передати свого ентузіазму до медіації. Як Ліна каже, кожен може це робити, якщо він любить процес. and then the rest is just practicing. А решта – це ваша практика. Just do it. Просто робіть це. Anna. Так, ну для мене я помічаю з кожною сесією, з кожним заняттям, помічаю, що завдяки цим заняттям мені сам процес медіації подобається все більше і більше. With every lesson, I understand that I like the process of mediation more and more. Тому що ми розкриваємо з кожним заняттям все нові певні риси, характеристики, підходи, погляди на цей процес. Because with every session we open your characteristics, approaches to the process. І просто, таким чином ти розумієш, що це не настільки багатогранний процес, він стільки всього в собі містить, і психологію, і право, і якісь соціальні аспекти, і просто загальнолюдські стосунки. Тобто це дуже, дуже широке взагалі поняття. Не поняття, подія, так? Як сказати вірно? It's very complex like process. It involves a lot of psychological, social, interpersonal issues. It's very complicated and complex process. І тому це захоплює пізнавати це знову і знову. It inspires to learn more and more about it. Yeah, well, actually, this is why it's a complete master. You need to know all these different aspects. Щоб повністю опанувати, ви маєте знати ці всі аспекти. But the beauty of it is that you always work on something positive for people. That you always, will you repeat? Work on something positive for people. Але плюс в цьому, що ви працюєте завжди для чогось позитивного для людей. You solve conflicts with them. Ви розв'язуєте конфлікти з ними. Make them feel happy. Робите їх щасливими. And in some cases, even give them a better future. І в багатьох випадках даєте їм краще майбутнє. And that, of course, is something very special. І це щось дуже особливе. Elena. Okay. At first session, I have mentioned that I know nothing about mediation. And actually, it is one of the most interesting course I've ever had. And it's really interesting. So it's kind of sphere, and each day we add something to this sphere. It's getting bigger and bigger, and it's really inspiring. And I don't know what to say. It's I'm highly interested and like to move forward with it. Thank you very much. Unfortunately, the online, of course, makes it a little bit more difficult. Live, we can do even more, but very good if you experience it like this. And when we have the live sessions, I hope you will all definitely be sold to mediation. Thanks. Коли будуть сесії вживу, ми набагато більше зможемо зробити. Оксана. Я продовжу метафору, яка так сподобалася нашій групі, але я більш оптимістична. Я вважаю, що ми сіли за кермо, завели машину і можемо тепер їздити на учбовому майданчику. I will continue with the metaphor which our group liked. I think that we learned how to drive a car, sit in a car, and we can drive just допоможіть учбовий майданчик. It's training ground. Yeah, we can drive in some training ground. Я дуже хочу подякувати Янові за терпіння
і за підбадьорення. I Нас. want to say thank you to Jan for patience and for inspiring encouragement. І я перфекціоніст, і мені неприємно, коли я чогось не знаю, і коли я перепитувала і зізнавалася в цьому Янові, він усміхався, і я така, все нормально. I'm a perfectionist, and when I asked Jan to clarify something, to know more, and he answered my questions, and then it was, wow, now I know it. Great. That's great. І дякую за те, що це так поступово по таких правильних сходинках дуже правильно розподілені знання, що для людини, яка раніше тим зовсім не займалася, для якої це зовсім нове, так поступово може не тільки чути інформацію, а її засвоювати, її усвідомлювати і розуміти, як це можна застосовувати. Thanks that everything was done step by step for person for whom we had for the first time about mediation, and now we can understand and learn about it. Everything was like done gradually, step by step. Great. Wow. І я хочу подякувати цій групі вже раз нас модуль за підтримку і теж терпіння один до одного. Thanks to the group for patience, for encouragement, for support to each other. І для пані Лілії і Вікторії, які теж дуже терплячі до цих наших виступів. Дякую. Okay, Eugenia. Також долучаюся до слів благодарності, вдячності за проведений час протягом цих 8 лекцій. І окремо хочу відмітити, що час сплинув дуже швидко, вже не віриться, що ми на певній піраміді зупинились на вже коли проговорюємо інтереси сторін. So thanks for a very interesting course, and time flies very quickly. And we go very far in it. We stopped on the interests of the parties. Окремо для себе я зробила висновок, що мені, як юристу, складно підтримати цю нейтральність, бо звичка займати позицію однієї з сторін, вона дає про себе знати в процесі того, як я продовжую навчання на медіації. For me, as a lawyer, it was difficult to be neutral because as a lawyer, I always like to take part of one of the sides of the parties. Yeah. Well, but one thing is for sure, we did not finish yet. In the live sessions, we will add some aspects to it, which makes it maybe even more fun. So we will practice, and then automatically we will do the missing gaps, which we cannot do online. Коли будуть уроки вживу, ми будемо багато практикувати, пройдемо те, що ми пропустили, і буде набагато цікавіше, веселіше. And as Lina said, even lawyers can be good mediators. І як Ліна сказала, навіть юристи можуть бути хорошими медіаторами. Ірина. Я хочу подякувати вам за те, що ви нам надали інформацію, і це не була суха теорія, а завжди були практичні моменти для того, щоб ми могли побачити, як це насправді відбувається. Thanks that you gave us not just theory, but also practical cases when we can see in reality how it really goes. Я завжди вірила в медіацію, і навіть в своїй роботі я завжди намагалася дійти до того, щоб сторони могли знайти якийсь компроміс. І ці навички, які ми надали, вони просто будуть в плюс і в тему для того, щоб досягати своїх власних цілей, як в своїй роботі. I always believed in mediation and always try that parties come to a solution. I'll use these skills and even in my work. Wow. Дякую. Thank you. Thank you.
Last but not least, Herbert. Yeah, thank you, Jan, for all your attention to every one of us. Yeah, I hope that you realize that we are really grateful, yeah, for such a chance, for such a tutor. Yeah, I was a bit afraid that you would hate me for taking away the timekeeping with you, but okay. But actually, it would be great if we can set the time frames, because sometimes we cannot plan anything after, or before, so it's hard. And also, I have one more request to you. Like, it's not like the request, but more as a wish. Yeah. For example, the last one homework we did, could we have some sort of feedback? Yeah, because for me, I was doubting while choosing the fields of techniques to what example to put in. Yeah. So it would be very interesting for me to know if I made any mistakes. Yeah, or was I right? So that would help, to know our strong sides and weak sides. Well, for people who send in all 3 assignments, I will make an evaluation. Для людей, які надіслали всі 3 завдання, я зроблю оцінку. But the next 4 days, I will be in Prague, and then I will be in Suriname. So I'm afraid it will take at least 2 or 3 weeks for me to do it. Я зроблю це через 2-3 тижні, тому що наступні 4 дні я буду в Празі, потім в Сурінамі. So people who did not finish have time enough to hand it in. Люди, які ще здали не всі завдання, можуть надіслати мені. So let me see. I will make my email address. Ви поставили. Like this. You can send it to this email address, or you send it to Oksana Koval and she will hand it on to me. Так, надсилаєте на цю email-адресу або Оксані Коваль, і вона передасть мені. And those who handed in all 3, I will certainly react on it. А хто надіслав 3, я швидко надішлю оцінку. Okay. Excuse me, Jan. What was I just see that we've done 2 homeworks about the Oksana's mediation process and the last one, and what was another one? The third one is of today, the SQ, your personal SQ. Третя робота – це сьогоднішня про ваше особисте SQ. And if you're really going for it, you also do the personal SQ of your partner. Якщо ви дуже старанний студент, ще особисте SQ вашого партнера. Okay? Okay. Well, thanks a lot and hope to see you soon in live sessions. Надіюсь, скоро вас побачити в живих сесіях, офлайн. Bye-bye. Bye. Yeah, thank you. Bye. Yeah, have a nice trip to Prague and anywhere else. Take care. And stay safe, all of you. Thank you. Yeah, we will.